Good evening, ito Akashvani Kohima. Samlaga khobor puri asim kungnongla. Pohela headlines. President Ramnath Kovind bra All India Presiding Officers Conference to Gujarati khulai dise. Indian Democratic Institutions kan bra bishi takot pai asi boli koise. Constitution din to deshpuradi ahyakali manibole ase. International Day for Elimination of Violence Against Women to aji manaise aro Nagaland COVID-19 laga 60 noton cases kan khobor hoigena affected manu laga pura ginti do 10991 de porhai jaise itia pura khobor President Ramnath Kovind bra koisi ke public representative aro democratic institution samne de subsidangor dokto hoile manokhan laga ichar bhavana khan punchai dia do ase presiding officers laga 80 all India conference Kevatia Gujarati kholai dia somoy taibra koisi public representative bra democracy laga principles di hotai husar sacha thakibole lage taibra koisi ke dunia de democratic institutions kan question kori thakia somoy de Indian institutions kan do ako bishi takot pai ase Indian ancient kitab khan bra democratic values kan laga koya sibili koi president ba koisi ki ami khan laga founding fathers ba constitution de itu sentiments laga final form ekta du dise president Kovind bra munkushi janai dise ki conference to statue of unity Sardar Vallabhbhai Patel laga statue jondo dunia laga sabse lamba si itu di rakhya ase vice president M Venkaiah Naidu bra tai laga address di koisi legislature executive aru judiciary majudi harmonious coordination do ekta vibrant democracy nimiti sabse dorkar ase Lok Sabha speaker aru idu conference laga chairman Om Birla bra Bhagloa so presiding officers lokodi constitution dindi constitutional jimita laka bhavana kori boli koise tarbra ko presiding officers lokodi ami khan laka dangor leaders pra target milai rakhi dia do pura punjai di boli kosam loboli bi anorat korise idu sal laka conference laka theme do harmonious coordination of legislative executive and judiciary ki do a vibrant democracy hisab rakhya se Constitution Day yani Samvidhan Divas to Deshpuradi ahyakali manibole ase itu din lokodako national law din do hisabi paijan kuri ase aru India di constitution laga adoption to commemorate kuri ase 26th November 1949 de desh laga constituent assembly bra constitution of India to formally adopt kuri se June to 26th January 1950 di suru kuri se Ministry of Social Justice and Empowerment bra sal 2015 di sarkar laga faisla do Janagina 26th November to Constitution Din hisabi manai ase. Idu din manai gina manokan majudi Constitution laga values to porhai di ase. Idu din doako India laga subsi pohela Law Minister Dr. B.R. Ambedkar logo di tribute ya hisabi manai ase. June pa Constitution draft kuri dia di dangor kam do kuri dise. 71st Constitution Din laga occasion di ahya kale Ministry of Information and Broadcasting laga Films Division bra taikan laga website or YouTube channels di charta films kan dikhai dibela ase films kan di topic kan do hoile Indian Constitution laga adoption idu laga salient features aro Dr. B.R. Ambedkar laga jiban laga milai gina thakibole ase Duniati Desh Kanbra International Day for Elimination of Violence Against Women do aji manaise United Nations General Assembly laga initiative di Maiki Khan khilaf hinsa hatai dibo karone International Din maniabra duniabra sati bole koshish rakhi kena Maiki Khan khilaf sob kisam hinsa laga ghatna khan rokhai kena hatai diboli bhavana ase United Nations report hisab di Maiki aro chukri khan opor hinsa do duniari sobse beshi human rights namani ekta ase idunishina hinsa laga ghatna khando bishi bhag khobor na kori jai aro ito opor soromaro ghin thakia kanne lokai rakhe campaign rakhya bra issues laga janoni porhaboli bhavana ase Maiki Khan khilaf hinsa hatai dibo karone international din karone theme do ase ito sal orange the world fund respond prevent collect hisab rakhya ase asol dorkar do itia pandemic somoy de hinsa laga survivor karone asol dorkar services nimiti motop dibola ase ekta 16 day campaign to aji lakho kurikina December 10 tarik June to International Human Rights Nasi ito di khotam hobole ase Nagaland ajibihi COVID-19 positive laga 60 noton cases kan khobor kurikina state affected manukan laga pura gindi do 10991 di porhai jaise Health Minister Espongya Phomra ekta tweet koisi Dimapur di 35 cases Kohima di 21 aro mon aro parent di duita khobor haise Minister ba ko koisi ke 66 positive bimar kan wapas bhalwa di 46 jon Dimapur bra 19 Kohima bra 1 jon janhabotor bra hoise idia dakti sob milai kana
9,357 মানুহৰ ইনফেকচন পৰা ৱাপাছ ভাল হৈছে আজি নতুন কেसेছ খবৰ হোৱা মাজুদি 38 টো কন্টাক্ট বিচাৰিয়া পৰা 12 টো আৰ্মড ফৰ্চেছ আৰু সিকিউৰিটি পাৰ্সোনেল পৰা 5টা ফ্ৰন্টলাইন ওয়াৰ্কাৰ্ছ পৰা আৰু 2টা ৱাপাছ আহিয়া কান মাজুদি হৈছে এতিয়া 1465 এক্টিভ কেसेছ থাকি আছে আৰু ইনফেকচন পৰা 55 মানুহৰ মৰি যোৱা হৈছে আপনি খান আকাশবাণী কহিমাৰ পৰা দিয়া খবৰ শুনি আছে Member of Nagaland Legislative Assembly, Mido Yokhado, advisor to Chief Minister Nagaland Hesab appoint kori dise. Chief Minister ba appointment banai dia do itia luki bra suru kori bole ase. DIPR khobor ba koise, idu arrangement banai dia bra Nagaland Legislative Assembly laka members laka dangor aro practical experience to manokhan laka motob karni chola bole ase. Concerned Minister in charge ba faisla loboli na dia kodi issues ti bhavna nohole suggestions kan karoni concerned department ba tai লগদি ৰিফাৰ কৰি দিয়া মামলা দি এডভাইজাৰ বা তাইলকা সাৰ্ভিস টু দিবল আছে ইদু লগদাকো এডভাইজাৰ লগদি নাগালেণ্ড লেজিসলেটিভ এছেম্বলি লকা মেম্বাৰছ হিচাপ এছেম্বলি সেক্ৰেটাৰিয়েট বা দুসৰা সময় দি দিয়া ওপৰ দুসৰা কোনো পে স্যালাৰি এমুলিয়মেন্টস ৰেমিউনাৰেশন নহলে কোনো পাৰ্কস ইয়া কোনো কিসম সুবিধা খান ষ্টেট চৰকাৰ বা না দিবলে আছে Army Chief General Manoj Mukund Naravani bra aji Kohima Orphanage and District Home de ekta notun residential facility to kholai dise. Idu facility to Assam Rifles bra jolai rakhibole ase. Jon to Kohima Orphanage and District Home aro area de dusra bishi orphanage kan jolai rakhia de aki korekena modob dia khan ase. Facility bra 95 bacha kan de 26 chokri kan milai kena tai khan laka dorkar kan sai rakhibole ase. Kohima district Cheminio subdivision nichide dinda posti khando tobacco free village hisabi janai dise tai khandwasi ihono ikano aro siwano posti khanase ido declaration do joint director dental state nodal officer national tobacco control program Dr. C Titsiobra district level coordination committee quarterly review meeting aji deputy commissioner office Kohima dirakia somoidi janai dise dinda tobacco free posti khan logodi congratulate korigina additional Deputy Commissioner Kohima Litrongla Tongbi Road Sabra koise idu milaigena Kohima district nichidi 11 bosti khando tobacco free hisabi janai dise Dr. Ditsiobra janaise bosti khan loga gao aro toga paisa obostha bhal hui jwadi dhorigena ahia 2-3 sal di ekta survey tu choli jabole ase Dr. Ditsiobra ko tinta bosti laga representative logodi tobacco free village laga certificate khando diise Sarkar bra food processing project laka 7ta proposal kan 234 crore toka upor dam di monjor dise idu diako grants in 8 laga 60.87 crore toka do Meghalaya Gujarat Madhya Pradesh Karnataka ro Maharashtra nimiti milai thaki ase Ministry of Food Processing Industries Narendra Singh Tomar bra interministerial approval committee meeting do joakali virtually chair korise Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana laga agro processing cluster karone infrastructure banai dibo karone scheme nichidi proposal pai joa khan uthai dibela ase Ministry of Food Processing Industries bra etia statement ti koise ke idu projects bra 173.81 crore toka laga private investment ti lab dibole ase aro 7750 manokan karone employment to be dibole asha ase aro desh bra COVID-19 pandemic Karondi larai kori thakia somoidi ami khan sopra hushari thakiboli yat kori kina tinta asani godam khan uthai kina face mask bindiboli sabunar pani bra barbar hat dhula boli nahole hand sanitizer chula boli aro manoro manoma jodi dur rakhi kina bachi thakibol lage khobor se istia ko headlines dobara janai di ase President Ramnath Kovind bra All India Presiding Officers Conference to Gujarati khulai dise Indian Democratic Institutions kan bra bishi takot pai ase boli koise Constitution din to deshpurade ahya kali maniboli ase International Day for Elimination of Violence Against Women do aji manaise aro Nagaland COVID-19 laga 60 noton cases kan khobor hoigena affected mano laga pura gindi do 10991 ti porhai jaise aro ajirati laga nagamis khobor imanti ses kori ase